an official undertaking. To the contrary, he is driven by an overriding selfish and extraneous objective of promoting his egoistic ambitions to attain the office of president in 2022 by whatever means possible. We also note the issue of unbridled ambition. The deputy president is definitely guilty of public misconduct and grave malpractices and has not lived up to the oath of office that he subscribed to before assuming that office. He has not brought honor to the nation and dignity to the office of the deputy president and has failed to promote public confidence in the integrity of the high office. We are aware even in international media there is mention of his office on a constant basis in the recent past. He had rather rule Kenya than serve the people. He has not offered a selfless service based solely on the public interest. He is not honest, and his personal interests are in constant conflict with his public duties. With this state of affairs, we feel that William Ruto must shape up or ship out. He needs time and undivided attention to pursue the only thing and ambition that makes sense to him and meaning in his life, which is to dream and campaign for his 2022 presidential election. So I think that is our position as of now. Thank you very much. Yeah. Thank you. So I will, Honorable Members. Yeah, I will call upon one or two members, starting with Honorable Savula, MP Lugari, just to make his remarks. A few comments. Thank you so much. I would like to state as follows. The 2010 Constitution gives procedure under which power can be transferred. And the instruments of power were transferred to one person, that is President Uhuru Kenyatta. The instrument of power of a nation are not co-shared between the president and deputy. There is no co-president in this country. Ruto must respect the institution of presidency, respect the holder of the office, or ship out. We want a cohesive country. We don't want to drive this country like Somalia, like Rwanda, like Sudan. Thank you so much. Yeah. Lastly, I will call upon Honorable Kanini Kega. Asanti, nitasema kwa Kiswahili niseme kwamba sisi wote tumekuja hapa ambao ni viongozi katika ngazi zote za bunge, katika bunge la seneti na bunge la kitaifa, na pia viongozi kutoka vyama mbalimbali zote ambazo tuko katika taifa hili. Na ya muhimu niseme kwamba tumekuja kwa sababu tumefedheheshwa sana na matamshi ambayo yametolewa na naibu rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Ya kwanza, kwa zile idara zote ambazo zinafanya katika jamhuri hii yetu, kianzia na idara ya DCI ambayo ameikashifu sana, idara ya DPP ambayo inaongozwa na Nuruddin Haji, na pia kuikashifu ofisi ya rais, kusema kwamba wale ambao wanafanya kazi katika ofisi ya rais wanamwadamu. Niseme kwamba ukichaguliwa kama naibu wa rais, kazi yako ni usaidizi wa rais. Lakini vile tunaona hivi majuzi, badala ya kuwa msaidizi wa rais, amekuwa ni kuhujumu kazi ambayo inafanywa na rais. Na sisi kama viongozi lazima tuseme, kwa sababu wakati unachukua kiapo ama unakula kiapo ya kusaidia rais. Lakini vile tumeona matamshi yake, mienendo yake, wale ambao wanahusika na yeye, marafiki wake wa karibu, hawaja kuwa na mienendo sawa sawa. Na ndivyo tunamwambia, kama hataki kufanya kazi na rais, kama hataki kufanya kazi kwa kiapo kile alichokula, ni vizuri kama mtu ambaye anaheshimu sheria, kama hutaki kufanya kazi na yule ambaye mumekula kiapo pamoja, basi ile kitu rahisi ni kukaa kando. Kwa hivyo niseme kwamba, na nasema kwa niaba ya wabunge wengi ambayo tumekuwa kwa muda mwingi sana tumenyamaza, mambo yakienda segemnege, mambo yakiharibika hapa na pale, na tunajua ni nani anahujumu
mambo yote ambayo inafanyika katika serikali. Kwa hivyo hii ni laani tunatoa kusema kwamba hatutanyamaza tena. Mtu achukue jukumu lake. Kama wewe ni mbunge, fanya jukumu lako. Kama wewe ni msaidizi wa mtu fulani, wewe kuwa ni msaidizi wa huyo mtu, lakini isikuwe wewe unajitwika jukumu ambalo katiba haijakupea. Kwa hivyo sisi tumebakia miaka miwili kwenda uchaguzi, na ni vizuri tuseme kwamba wakati huu Wakenya wanangojea wafanyiwe kazi, na hatuwezi kuwa na siasa kila kuchao kutoka Jumamosi mpaka Jumamosi ile ingine, kutoka asubuhi mpaka usiku. Tunataka kuwafanyia kazi Wakenya kwa sababu tuna ile ahadi zile 4 haswa ambazo tuliwapatia Wakenya. Kwa hivyo ni vizuri wale ambao wanajijua, wale ambao hawafanyi kazi ni siasa peke yake, wajue kwamba wakati wao umekwisha. Asante. Thank you. No questions. We are not having any questions. Thank you. The statement is clear. Thank you. Thank you.